today we are going to see extrinsic semiconductor. Yesterday we discussed about intrinsic semiconductor, how it is defined, how the current is passing through it, but it doesn't increase its current due to the limited number of electrons and holes. I can say number of electrons equal to number of holes. Then how to increase the conductivity of the intrinsic semiconductor? By adding some impurities into the intrinsic semiconductor. Then due to addition of impurity into the intrinsic semiconductor, the conductivity will increase. Means we are adding impurity, that is we are adding the electrons, we are adding impurity, that is we are adding holes. So due to addition of impurity material into the intrinsic semiconductor, it becomes extrinsic semiconductor. Again, extrinsic semiconductor which divided into two types. If we add pentavalent impurity, yesterday we have seen, if we add pentavalent impurity to the intrinsic semiconductor, then that intrinsic semiconductor becomes extrinsic semiconductor. And when we add trivalent impurity, then intrinsic semiconductor becomes p-type semiconductor. So due to addition of pentavalent impurity, we will get n-type semiconductor. Due to addition of trivalent impurity, we will get p-type semiconductor. So keep in mind, pentavalent impurity, that is the process of addition of doping into the pure semiconductor, or I can say intrinsic semiconductor. The addition of trivalent impurity into the intrinsic semiconductor means addition of doping of this trivalent impurity. Okay, so extrinsic semiconductor always two types. One is said to be n-type semiconductor, second is said to be p-type semiconductor. So let us see what is this n-type semiconductor, which is the first type of extrinsic semiconductor, and second type is said to be p-type semiconductor. So we will discuss first here n-type semiconductor. N-type semiconductor, as we have seen yesterday. Okay, when pentavalent impurity, when pentavalent चा अर्थ काय, ज्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटला 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. पेंटावॅलेंट impurity added to intrinsic semiconductor, then the intrinsic semiconductor becomes n-type semiconductor. Why it is said to be n-type semiconductor, we can discuss in this point. Okay, so here I can write how it is forming, how the n-type semiconductor is formed. So let us see. Due to addition of pentavalent impurity, before addition of pentavalent impurity, I can draw a intrinsic semiconductor, that is silicon. Okay, so this is silicon, this is neighboring silicon. So these are the neighboring silicon atoms. Silicon च्या outermost orbitला 4 valence electrons असतात. Okay, like this. ठीक है. Here again I can draw a neighboring silicon with the silicon material. Using the silicon material like this. Okay. So here also I can. These are the electrons. These are the valence electrons who are making covalent bond with the neighboring silicon atoms. So covalent bond is made by the electrons with the neighboring silicon atoms. In general figure, okay, that we should know. Okay, now see. This is in general silicon in which 4 valence electrons are present, and we know if we apply voltage across this material, what happens? Electron breaks the bond and going towards positive terminal of the battery, and we will get the current from positive terminal to the negative terminal of the battery, because we have discussed how the intrinsic semiconductor
semiconductor produces electric current. So when electrons are jump or they breaking the bond and moving through the particular material, we will get the holes. So electron moving from right to left or holes moving from left to right. हे आपण पहिल्या लेक्चरला इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये याच्यामध्ये बघितलं होतं. ठीक आहे. नाउ व्हॉट वी आर ऍडिंग पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी म्हणजे ज्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटला 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. I can consider the example of phosphorus. This is the example phosphorus. ही कुठली इम्प्युरिटी आहे पेंटाव्हॅलेंट. कारण या फॉस्फरसच्या आउटर मोस्ट किंवा त्याची व्हॅलेन्सी किती आहे 5+. म्हणजे याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटला 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. I can say here this electron, so I can write here the number here 5 valence electrons are present. If we add this phosphorus into the intrinsic semiconductor, if we add this phosphorus into intrinsic semiconductor, then what happens? I can add phosphorus. मी add करतो phosphorus atom. This is only the simple example for one phosphorus. There are millions of the impurities are added. So number of electrons which will increase and it will increases the current. But I am discussing only one phosphorus here. एक phosphorus add केला. Phosphorus च्या outermost orbitला किती electrons आहेत? 5. Out of 5 valence electrons, 4 electrons of phosphorus. 4 electrons of phosphorus makes covalent bond. This bond is said to be covalent bond. Makes a covalent bond with the neighboring 4 silicon atoms. एक phosphorus च्या outermost orbitला 5 valence electrons आहेत. त्यापैकी out of 5 4 valence electron of phosphorus makes covalent bonding with the neighboring silicon atoms. Out of 5 4 are making covalent bond with the neighboring silicon atoms. What happens to extra electron? Extra electron remains. Can this electron make bond with any other? No, because this is covalent bond already formed by the silicon and phosphorus. This is bond present due to silicon phosphorus. Bond present here and bond present here. So there is already 4 electrons makes the covalent bond with the neighboring silicon atoms. Extra electron remains. Out of 5, 4 are here. Only 1 extra electron is available. Can this electron is bonded with anyone? हा इलेक्ट्रॉन कुणाशी बाउंड आहे का? झाला का बघा? नाही. This electron is not said to be bound with the neighboring silicon atoms. So I can say this is said to be a free electron. हा free electron आहे, याचं कुणाशी बाउंडिंग नाही. And we know whenever electrons are said to be free, when we give some energy, immediately electrons will jump to conduction band and it will increase the current. या इलेक्ट्रॉनला बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी आणि या इलेक्ट्रॉनला सर्किटमधून पास करण्यासाठी लागणारी एनर्जी डिफरंट आहे. इथे एनर्जी जास्त लागणार बॉन्ड ब्रेकिंग करण्यासाठी, इथे एनर्जी खूप कमी लागणार सर्किटमधून पास करण्यासाठी. सो फ्री इलेक्ट्रॉन विच रिक्वायर व्हेरी लेस एनर्जी टू कॅरी द करंट, व्हाईल these electrons who are bonded with the neighboring silicon atoms which will require more energy to break the bond and to carry the electric current. Okay, so this is covalent bond between silicon and phosphorus atoms. Out of 5 valence electrons of the phosphorus atom, 4 valence electrons are making bonding. That bonding is said to be covalent bonding with the neighboring silicon atoms, and extra electron is available here for the conduction. This is one figure. I can draw second energy band diagram. I can draw here energy band. How to draw energy level for this particular N type semiconductor? याला N का ते आपण डिस्कस करायचं आहे अजून. ग्राउंड स्टेट काढतोय इसमध्ये. Valence band of energy E1
conduction band of energy E2. How you can define band gap energy? Band gap energy is defined as energy difference between conduction band and valence band. Eg is said to be E2 minus E1. Correct? Valence band ची energy आणि conduction band ची energy. हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स, 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स पैकी 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स काय केलं, बॉन्डिंग केलं. म्हणजे सगळे फॉस्फरस आणि सिलिकॉनचे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स कुठे आहेत? व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट हियर. These all are valence electrons. These all are valence electrons. Okay? जे काही हे valence electrons आहेत बघा, 1 2 3 4 जे असतील ते 5 6 7 8, whatever the number of valence electrons of phosphorus and silicons, they are present in the valence band. Okay? Then where is this extra electron? हा दाखवायचा कुठं? हा व्हॅलेन्स बँड मध्ये दाखवू शकत नाही, कारण का याला कोणाला बॉन्डिंग केले का नाही, हा फ्री आहे. सो इन एनर्जी लेवल डायग्राम दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शोन तुम्हाला माहिती आहे एव्हरी इलेक्ट्रॉन हॅज इट्स ओन एनर्जी लेवल. सो दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हॅज इट्स ओन एनर्जी लेवल. मग या फ्री इलेक्ट्रॉनची एनर्जी लेवल पण आपल्याला इथं असणार आहे. दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन. इथं असणार तो इलेक्ट्रॉन, that is the free electron. इधर अगदी समजून घ्या व्यवस्थित. ही एनर्जी लेवल कोणाची आहे? फ्री इलेक्ट्रॉनची एनर्जी लेवल आहे. The electrons out of 5, 4 electrons are making bond. These are the 4 valence electrons present in the valence band because they are bonding. ज्यांचं बॉन्डिंग आहे ते कुठे दाखवले? They are shown in the valence band. हा कुणाशी बॉन्ड आहे का? नाही. This is not said to be bonded with anyone. It is said to be free. मग याला एनर्जी कमी मिळाली तर लगेच काय करणार आहे? हा कलर पास करणार आहे. कसा बघा? तुम्हाला माहिती आहे बँड गॅप? व्हॉट इज मीन बाय द बँड गॅप? Okay, what is meant by band gap? It is the energy level difference between conduction band and valence band. It is said to be a band gap. Now try to understand energy required to jump electron from valence band to the conduction band and energy required to jump this free electron to the conduction band. कोणत्या केस मध्ये? ही सपोज केस 1 असेल आणि ही सपोज केस 2 असेल. कोणत्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉन्सला कंडक्शन बँड मध्ये जाण्यासाठी एनर्जी कमी लागणार? सी द क्वेश्चन. इन विच केस नंबर 1 and केस नंबर 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी टू जंप इनटू कंडक्शन बँड. वी नो व्हाट इज कंडक्शन बँड. इट इज द एम्प्टी बँड इन विच व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स दैट इलेक्ट्रॉन अंडर मोशन विच विल कॅरी द इलेक्ट्रिक करंट. केस 2 आणि केस 1 ह्या जर दोन केस कंपेअर केल्या तर इथं जो फ्री इलेक्ट्रॉन आहे याला खूप कमी एनर्जी लागणार आहे. कुठून? या स्टेटमधून या स्टेटला जाण्यासाठी. या स्टेटमधून या स्टेटला जाण्यासाठी त्याला खूप एनर्जी कमी लागणार आहे कंपेअर टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर एनर्जी टू जम्प फ्रॉम दिस E1 स्टेट टू E2 स्टेट. इज इट क्लियर? म्हणून दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन हू इज ऑलवेज प्रेझेंट जस्ट बिलो दी कंडक्शन बँड. त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी लेवल कुठं आहे? हा कंडक्शन बँड आहे जस्ट खाली. त्यामुळे याला थोडी जर एनर्जी मिळाली इमिडिएटली जम्प इनटू दी कंडक्शन बँड and when this electron comes into the conduction band it will carry the electron under motion, it will carry the electric current. Okay, so this is the energy band diagram for n type semiconductor. Energy band diagram for n type semiconductor. Okay, I think you understood this concept very well. Valence band, conduction band, and this is the energy level of the electron. या energy level ला काहीतरी आपण नाव नंतर द्यायचं आहे. That we'll see later. Okay. So let us draw a circuit diagram here. पहिला diagram band. पहिल्या केसमध्ये काय काढलं? बॉन्डिंग डायग्राम. नंतर आपण एनर्जी बँड डायग्राम. आता आपण या केसमध्ये जाणार आहे सर्किट डायग्राम. Here is a circuit diagram. In this circuit, suppose this is the n type semiconductor. This is the n type of
सेमीकंडक्टर त्याच्या केसमध्ये बघा आता मी त्याच्यामध्ये ॲटम्स काढतो. हे फॉस्फरस, दिस इज द फॉस्फरस, these are the silicon, this is the silicon, here is said to be silicon. Is it clear? Phosphorus added. Out of 5 valence electrons, 4 electrons makes bonding with the neighboring silicons. Is it clear? Now, what to do? We have to get some current. Extra electron is available. Where it is there? This is the extra electron. This is the extra electron. This is the extra electron available for the current. If we supply potential difference, means if we give the electric field to the material, what happens? If we give electric field to the material, what happens? Electron breaking the bond and jump from valence band to the conduction band. Electron breaking the bond when they will get some energy. इथे कुठला पोटेंशियल आहे? पॉझिटिव्ह. इथे कुठला पोटेंशियल आहे? निगेटिव्ह. इलेक्ट्रॉन which will experience force due to electric field. तो किती असणार आहे force due to electric field? E into E. That is force due to electric field. When this electron will receive some force, they break the bond from the valence band and jump into the conduction band and will get the current. But we know condition for intrinsic semiconductor. NH, number of holes is equal to number of electrons. Number of holes equal to number of electrons. That produces some current. But who will reaches first to this positive terminal of the battery? Extra electron. Extra electron will receive first to the positive terminal. Process दोन वेळा लागली बघा. पहिली प्रोसेस काय? Electron will receive the energy first because it is just close to the conduction band. Electron receive the energy, jump into conduction band, will get the current, and then after electron breaks the bond from valence band, jump into the conduction band and carries the current. मग ह्या प्रोसेस मध्ये काय झालं? फक्त एका फॉस्फरसचा हा एक इलेक्ट्रॉन आहे व्हॅलेन्स, बरोबर का? It will produces the current. Again, number of valence electron breaks the bond. Number of valence electron breaks the bond when they receive the energy and jump into the conduction band, and when they jump into the conduction band they will produce the electric current. मग या केस मध्ये काय झालं? पहिला करंट किती होता? पहिल्या केस मध्ये काय झालं? इंट्रिन्सिक असताना जेवढे इलेक्ट्रॉन्स तेवढेच होल्स, we get some current. Now what happens? Extra electron available, म्हणजे मी असं म्हणू शकतो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढली. Number of electrons greater than number of holes. For single electron, there are 23 atoms in which we are adding the impurity. So, due to extra electron concentration will increase. मग इलेक्ट्रॉनची संख्या जर वाढली तर करंट वाढणार का कमी होणार? Current will be increasing. Why? Due to extra electrons. अगोदर करंट मिळतोयच due to transition of electrons from valence band to the conduction band. Electron breaks the bond, passing through circuit will get the current. Electron breaks the bond from valence band, goes to the conduction band, will get the current. दोघांचा अर्थ एकच आहे, फक्त हे मॉडेल आहे आणि हे सर्किट डायग्राम आहे. Okay? So all three valence electrons breaks the bond, passing through the circuit, produces the current. In addition to that, extra available electron which is also producing the current. So current across the circuit will increases. So I can write here for n-type semiconductor, concentration of electron always greater than concentration of holes. Due to this, conductivity of semiconductor will increase. का? इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे. इलेक्ट्रॉन संख्या जरी जास्त असली किंवा होलची संख्या जरी जास्त असली तरी हा करंट वाढतच जात आहे. Now what happens? Electron jump from this one place to the circuit. Okay? Electron comes here. Vacancy fills. Who can fill this vacancy? Neighboring electron. Again vacancy get here. म्हणजे vacancy कशी तयार झाली? Left to right. Electrons कसे चालले? Right to left. Vacancy moving from left to right. Electron moving from right to left. So electron direction अशी असेल. This is the direction of electron. I can say this is the direction of holes. Holes are moving from left to right.
इलेक्ट्रॉन्स आर मुव्हिंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. इथं सुद्धा सेम कन्सेप्ट आहे. इलेक्ट्रॉन ज्या वेळेला वरती जाणार त्याची व्हॅकन्सी काय करणार आहे, होल. व्हॅकन्सी तयार करणार आहे होल. ही कोण फिल करणार आहे, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन म्हणजे इथला. दॅट व्हॅकन्सी इज फिल्ड बाय द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन. नेबरिंग इलेक्ट्रॉन म्हणजे नेबरिंग मॅनेजमेंट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेक करून जाणार आहे. ओके. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज द एनर्जी बँड डायग्राम. दोघांचं मिनिंग एकच आहे. फक्त आपण मॉडेलिंगच्या फॉर्ममध्ये डिस्कस केलं आहे, इथे ॲट ॲक्च्युअल सर्किटच्या फॉर्ममध्ये डिस्कस केलं आहे. बट कीप इन माइंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सन्ट्रेशन इज मॅक्सिमम. करंट इज ड्यू टू निगेटिव्ह चार्ज. करंट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा निगेटिव्ह चार्ज. इथे दिसतोय का, मगाशी दाखवलं होतं मला, इथे दाखवलं होतं मगाशी. ड्यू टू एक्स्ट्रा निगेटिव्ह चार्ज. 5 पैकी 4 इलेक्ट्रॉन्सनी बॉन्डिंग केलं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल आहे फॉर कंडक्शन. सो करंट इंक्रीजेस ड्यू टू extra negative charge. That's what is called as a negative type semiconductor. Negative type means N type semiconductor. It is called as a negative type semiconductor means it is N type of semiconductor. Is it clear? So tomorrow we'll see P type semiconductor. So we can stop here. Thank you.